Titre Asantehene and na yate dane ade atetefo no so saye dia wanani gina ye abekosam a tete nananom ka kire ye no enne ayeye nimusam ayewra opemso ada Roma yahunu bie mani friade enne ne mahu sasikadwa apie ayema hohoaho a ne senti no enne ye dasronko ye niema no yasesam Yaitre anijie sronko a yade ba ne yade ba bema opemso etrin kwa ne asade abema na de toche ewo emfie pole aduonunum ewo abenwa so yakuta snap no yaka yakuta don perion Otumfour achi ame enie bomredwom dompi enie ene yan former words ene ba ya dabi ya the Don Perion aya pantum yansa ene whiskey aya exo Henderson exo ya wo exo nyina de atwato aya panyi wom ene so pantum sia ene so krachi ye Otumfour achi ame ene ya wan no etiapo ejina ne na so Kotoko hine ashe wiase afa na nyina animonyam a ewiase nyina ehye ne senti no yakuta wan papa eno so pantu nsia enie ye wie we no yakuta blue label eno so so nie ye dwai pa wo tuadua ye nanano esremu adago eno so so na kan ye ma ho no Otumfour achi ame aka yabua mu ade Pejama so asie. Otumfour achi ame. Die mi ye nyina ye yewra Otumfour aboa mu ade. Ana envelope na mu ayen. Me ya na ate. Otumfour aboa mu ade. Timi yi mami. Yewra te. Me ba. Nana Asantehene aboa mu ade. Otumfour achi ame aboa mu ade. Nana Asantehene achi ame aboa mu ade. Otumfour achi ame. Ene ya da pon da kasie. Anyongo fadai. Anyongo fadai munyai. Anyongo fadai munyai. Aya nananom amahene. Aya paramount chiefs. Nananom amahene aboa mu ade. 100,000. Nananom amahema aboa mu ade. Paramount Queen Mothers. Onom so aboa mu ade. Kuti so ne nkwanso aboa mu ade. Ahenkwa aboa mu ade. Aka hwan bio. Otumfour akrachefo aboa mu ade. Me envelopes ni na acheche. Aka hwan bio. Aka hwan bio. Just me koba. Me list me hu. Asomfo aboa mu ade. Mi hu ade do. Fasha. Abrafo aboa mu ade. Otumfour abrafo aboa mu ade. Asa. Nananom Kumasi fo mpanifo aboa mu ade. Otumfour achi ame. Why be your name by? Me kwaboa me ho aba. Otumfour achi ame yanu asi yada ase. Ba for list ade ma me na me no say me friend. So Bruce said Omapanyi
Edikan wa Asantehene suafo one ne mpanyimfo a resekfo omo de sebe omo bo ma de ahodo ene omo nsa emu dwan omo sebe adetochi no sede wa hunyu akuma ana adodo anko Akufo-Addo wose sebe mfi adwununum enya dukuma mfi adwoso nan ewo sebe nyame de fi aka mfi ho a na ese ko bantem na nso wado mebru BBC ne kwa akra na tobi ka ode duru ha wose sebe ono ba bedi ade kase na nyame ya dom sebe ba nwa so pia bontin oso ba no dwampa o twadwi a sema dago wado mebru enza wodo a ona na tutu din nara sede o mampanyi wose sebe wado ma awo ba waro ode asomo mo na sebe ne bo mo ade na mama hene bo mo ade amahima bo mo ade o henkwa wa chiame wa brafo wa sonfo wado mebru na Asantehene achiame wado mebru no brebi so de ba ono ba be dia de so do se le bru Otumfour dasi others. We now invite Mommy and pray on my penny one in a bed here chair. Young pray one no more. Young pray regional minister one up and for. Yes, let's see. This is a profound appreciation from the King, His Majesty Otumfour Osei Tutu II. And as rightly said, today change has come. And we thank you for the commissioning of the Kumasi International Airport now. Prepare the first international airports. We saw celebrating the Akwasidai Durbar in honor of His Majesty Otumfour Osei Tutu II, as I invite the Omayene of Asantehene, Nana Otumfour II, to give us the welcome address. Nana Otumfour II is the chairman of the planning committee of this Silver Jubilee celebrations. He's the chairman of the Council of State and the Omahine of Asantehene traditional area. First event that took place at the Otumfour Osei Tutu II Jubilee Hall was the commemorative stamp designed by the Ghana Post. And today we have the managing director of Ghana Post, Honorable Vice Osei Kufo, aka Obo. We thank you, the Honorable Regional Minister, Honorable Simon Osei Sam, speaking for and on behalf of the President. And we again thank you, the Director of Cultural Affairs at the Presidency, Ahene Thursday Addison.
Hello? Otumfour Chame. They didn't do so. They did. Nice. Adama, ahaje di kakrama yen. Dabase bro. Otumfour Odaroma. Ana kwaside anigiyeda. Ana odia ayusan shen yansa ahye anu se yemeba akwaba. Akwaside de yedi a amane pa na yeye. Se nkai ka twi kron. Nanso hwe ena nipa abaya. Abrofo wom, Abidjanfo wom, Trinidadfo wom, nipa free baby pi na aba. Nti Odaroma ka be ma kwan a kayem poto kakra na omo obia antie bi. Se de ebetumi aibo no tofa. Odaroma aba me kwan de me kan bofo kakra. Your Royal Majesty Otumfour Osei Tutu the Asantehene, Lady Julia, Excellency Nana Addo Akufo-Addo, President of the Republic of Ghana, His Excellency Dr. Christopher Rowley and Mrs. Rowley, Prime Minister and Second Lady, respectively, of Trinidad and Tobago, His Excellency Dr. Muhammadu Bawumia, Vice President of the Republic of Ghana, and Mrs. Samira Bawumia, Representative of the Speaker of Parliament, Representative of Her Ladyship, the Chief Justice, my colleague members of the Council of State, Ministers of State, Excellencies of the Diplomatic Corps, members of delegations representing various countries, Nananum, heads of corporations and institutions, distinguished ladies and gentlemen, on behalf of Otumfour, the Planning Committee of the Silver Jubilee celebration of the Otumfour Silver Jubilee, welcome you all to this afternoon's Grand Durbar, which is the end of the second seminal event of this year, 2024. May I welcome in particular His Excellency the President. Yesterday, Otumfour gave you and the foreign delegates brace you, which connotes that you had labored after a long journey and that you needed water to quench your thirst. So that water was figuratively and literally given yesterday. And the water, I think, was sufficient to sustain you to brave the heavy sunlight and sunshine of today. We welcome also the Prime Minister of Trinidad and Tobago and his wife. Just last year, the Prime Minister of Trinidad invited Otumfour to be the special guest of honor at
the Emancipation Day ceremony on the 1st of August 2023. This invitation is by no means equalizing the invitation that was extended, but to show that Otumfour indeed was very thrilled with the reception and the ecstatic and euphoric welcome given by the people of Trinidad, that he felt that on the occasion of his silver jubilee, he should also attempt to reciprocate your wonderful gesture. We welcome also our local dignitaries. Former President Akufo has been with us in most of our activities, and no wonder he was born and bred in the Manshia presence. So his coming here is another mark of homecoming for him. We welcome also the heads of all the delegations that came from far and near, from foreign countries, to grace this occasion and to make it really memorable. Your presence has given an international dimension to this Durbar, and we are indeed most grateful for your presence. It shows the bonds of friendship between the Kingdom of Ashanti and your respective countries. Yesterday at the dinner, we counted not less than 15 heads of missions in Ghana, and also others that have come to beef up the number. We are indeed grateful to you. As I said earlier, this is the second of the seminal events. The first seminal event was celebrated in February by the commemoration of 150 years of the Sagrantee invasion of Kumasi. There we recalled the invasion, unprovoked invasion of the forces of the British in an attempt to undo the Ashanti nation. But little did they know that the resilience of the Ashanti made us recover again. It is interesting to note that whilst we were at the celebrations, Otumfour's efforts at bringing back some of the regalia that were looted during the Sagrantee invasion were returned to us. Indeed, at the Sagrantee Durbar on the 8th of February, at this very place, the regalia was returned. And then the rest of the regalia was returned to us on the 1st of May by the British, at the British Museum and at the Victoria and Albert Museum in London. So the celebration of the first seminar events has not just been a show of remembrance, but it has been consolidated with the return of the regalia. I must add that their returned regalia is now on display at the Manshia Museum. So each and every one is encouraged to have a look at them by patronizing the Manshia Museum and seeing what we have for you. The seminal event, which is the second in nature for this year, is a Silver Jubilee, as I said earlier. And we started the celebrations with a lot of activities. As we are a matrilineal society, we set out a special day for our women. Hence, we had a Queen Mother's Day, where the focus was on the womanhood and the fact that we had special culinary delights in Ashanti. And all the delights of just a year cooking were on display. And there was a veritable feast on that day for all those who cared to eat. There was enough for everybody to eat. Indeed, Asante recognized the role of women long before
the British instituted Mother's Day, which incidentally falls today. The program was expansive and extensive, by way of also giving effect to what the youth, who are the future leaders, also needed. So we were able to get them to go on a frolic of their own by having a King's session, a jam session, where they jammed the whole night, and then they went into what they call Jama to just give expression to their youthful interests, just so that they will feel part of the celebrations. The Ashanti long-cherished tradition of tolerance, inclusivity, and respect for diversity was demonstrated in a special Durbar held on this very premises on the 24th of April, when we organized the Durbar, special Durbar, for all those of non-Ashanti extraction in Kumasi and Ashanti for that matter. The mammoth attendance at that rally goes to confirm that indeed all the tribes that are in Kumasi or are domiciled in the Ashanti region are living in peace and in harmony with Otumfour and, for that matter, with the Ashanti nation. It goes to also support that there is unity in diversity. We gave them free rein to show their culture, to show what they have, and it was a marvel to see the variety of cultures that were on display and the panoply of regalia that was also exhibited. We thank our brothers of non-Ashanti extraction for patronizing the Durbar to such a wonderful extent. We assure you that we shall have regular Durbars for you. And the plea that you made for certain quarters to be named after you, particularly the Kwawus, who felt that there's Anguna Town, and there's Alata Town, and there's Fantinu Town, so we should have Kwawnu Town. I think it's seriously under consideration by Otumfour. So maybe very soon we are going to have Kwawnu Town in Kumasi. The other activities also featured the fact that I believe in God is paramount. And as we say, so do we say that that is why on the 26th of April, the very day of the coronation, was set aside not for nothing but giving thanks to God for bringing Otumfour this far, 25 years, to all the trials and the tribulations and all the woes and travails, to have brought him this far in one whole, and then with Ashanti still in good contact and in good shape, and stronger than he found it. So 26th of April was specially devoted to giving thanks to God. Then after all the furore of the Jubilee celebrations, Otumfour did not want it to be just a song told by an idiot full of sound and fury but signifying nothing. He wanted to solidify it, to have a permanent memento of what is it that we did to celebrate our 25 years. So by his own efforts and through his own resources, he has put up a wonderful edifice which we named Otumfour Osei Tutu II Jubilee Hall, as a memento to signify that at the end of 25 years, this brick and mortar stands to support the fact that his administration of Ashanti at least manifested in such a monument that would be there for ages, for today, for tomorrow, for ages, until time and circumstances shall be no more.
Otumfour, we are very grateful to you, and we are indeed grateful that yesterday the international dinner was hosted there, and we are also indeed grateful that the stamp which Ghana Post did unveil to stamp the gift was also done in that hall. Otumfour, this is a snapshot of the activities that have taken place over the past few weeks to commemorate your silver jubilee. As I said, it is the second of the third seminal events. The third one, which awaits celebration in November, is the repatriation of King Prempeh I from Seychelles after 28 years in exile. And by happy coincidence, just the day before yesterday, the president did us a favor of giving us a big gift, which he named after Prempeh, and which would also go to confirm or reinforce the fact that our remembering King Prempeh is also being manifested in naming memorable monuments after him. We welcome all of you to this afternoon, Durbar. We hope that you would regale yourself with the hospitality that we have given you, and that the cultural pageant that is being exposed before you will go a long way to make you remember this special afternoon, especially the presence of the golden stool, a spectacle that you are not likely to see for a long, long time to come, will linger in your memories, and that when you remember Otumfour Silver Jubilee, you will also remember the wonderful reception he gave you, and the fact that he gave you the chance to take a glimpse at the legendary golden stool. Otumfour, we thank you. We welcome you, all of you, to this Durbar. Welcome one more time. Yeah. We thank you, Nana Jabehene, Nana Otumfour Osei, the chairman of the planning committee of the 25th anniversary of His Majesty Otumfour Osei Tutu II. We shall now take a goodwill message from the Prime Minister of Trinidad and Tobago, Dr. Christopher Rowley. Openi ene obekasa edi ama o mampeni na na dodan Akufo-Addo nti yetie ewie nti afi ena yetie goodwill message edi afi Prime Minister for Trinidad and Tobago nti Prime Minister awono efi Trinidad and Tobago ena ebae ma yentie no yebesan ababio. Your Excellencies, Alhaji Dr. Muhammadu Bawumia, Vice President of the Republic of Ghana, and Mrs. Hajia Samira Bawumia, the Right Honorable Alban Kingsford Sumana Bagbin, Speaker of the Parliament, Your Lordship, Madam Justice Gertrude Araba Isaba Sakai Tokurnu, Chief Justice, Nana Otumfour Suribo II, Asantehene of Durbar and Chairperson of the Council of State, former Presidents of the Republic of Ghana, members of the Council of State, Ministers of State and Members of Parliament, members of the Diplomatic Corps, specially invited guests, distinguished ladies and gentlemen, good afternoon. Your Royal Majesty, it gives me great pleasure to be here with you today in Kumasi to celebrate the Silver Jubilee of your accession to the Golden Stool
and commencement of your reign as Asantehene, monarch of the Ashanti Kingdom. I bring to you the chiefs and people of the Asante Kingdom and people of the Republic of Ghana, the best wishes of the government and people of Trinidad and Tobago on this most auspicious occasion. I was truly honored to receive your invitation to be the guest of honor and to have the opportunity to address this distinguished gathering. On this, my third visit to Ghana as Prime Minister of the Republic of Trinidad and Tobago, I am struck by the bonds of friendship, the bonds of brotherhood that bring me back to this beautiful country. This is a manifestation of the fraternity and friendship that exists between the people of Trinidad and Tobago and the people of Ghana. It is this sense of welcome and gratitude which inspired me to extend to you, Asantehene, an invitation to participate as chief guest at the Emancipation Day celebration in Trinidad and Tobago in August 2023. As you would have observed on your visit to Trinidad and Tobago, our Emancipation Day, which is observed annually, is a national holiday celebrated on the 1st of August every year. It is a major celebration of African heritage, and we are gratified and honored to have hosted you as a part of our celebration. Coming from a long line of Ashanti kings, your esteemed presence in Trinidad and Tobago was a reflection of the bridge that connects our land to our great ancestral kingdom and tradition, which reminds us of who we are and where we have come from. That bridge also connects us to the rich possibilities of a shared future full of promise and potential. Your Royal Majesty, you have consistently emphasized your commitment to the fraternal ties that link Trinidad and Tobago to Ghana. Your leadership has stimulated increased collaboration between our countries, which offer mutually beneficial trade and economic opportunities to aid in our mutual development. Your Emancipation Day in Port of Spain message reminded us that, and I quote, "We have no choice but to join hands together, work together, think together, plan together, and pull our resources together to lift our countries out of the distress of the moment into the prosperity that is our destiny," unquote. And in your open lecture at the University of the West Indies, you emphasize that the biggest challenge is to create our own narrative. Notwithstanding the many challenges that are all around us, some imposed and some inevitable, we have every reason to be confident and proud, both of what we have built and of how we are designed. Today, I say without fear of contradiction that the African people have given much to mankind, as exemplified by the noble Ashanti, as embodied by the great Asantehene. My brothers and sisters gathered here and everywhere in Ghana and Africa, I also have had abundant opportunities to interact with His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, President of the Republic of Ghana, to explore functional cooperation in areas such as agriculture, energy, education, culture, tourism, trade, and transportation. We have exchanged delegations in both directions,
exploring trade and investment opportunities for offerings in both markets, always remaining focused on the many commonalities and synergies that we share. As we move forward together, we will address additional areas of collaboration and strengthen our relationship one step at a time. To this end, the quickest and most effective avenues as we could probably explore would be which enable us to have the smooth movement of people, goods, and capital between our countries, which would improve the tourism and trade outlook between Ghana and Trinidad and Tobago, with all the attendant economic benefits to be had. With the opening of the brand new Prempeh First International Airport in Kumasi, we see the first steps of international travel as possibilities between our people, Ghana and the Caribbean, Ghana to Trinidad and Tobago. We're working on it. I trust when the first flights are available to see many of you coming to do business, to vacation, or just to explore Trinidad and Tobago and the wider Caribbean. Support that trade route. Support that travel route. It takes 15 hours from Trinidad to get here. It only takes 8 hours from Trinidad and Tobago direct. And we can do it. Because I traveled from Trinidad to Pretoria to Nelson Mandela's funeral non-stop in a Trinidad and Tobago plane. We can do it. Let not the Atlantic keep us apart. But you see, this will not only provide the bridge between Trinidad and Tobago and Ghana as we join hands. It will provide a bridge between the Caribbean, CARICOM, and the African continent to increase trade and investment between Africa and the Caribbean. The growing relationship between the Afri-Exim Bank, the Africa Business Council, and the CARICOM Private Sector Organization to establish an Africa-Caribbean Business Council demonstrates the mutual interest of African and Caribbean organizations to growing together. And we in the governments of both countries have a duty to this obligation and to facilitate it. Another area in which we could collaborate is to support the ongoing work of CARICOM Reparations Commission, which seeks to establish the moral, ethical, and legal case for the payment of reparations by the former colonial powers to the nations and people of the Caribbean community for the crimes against humanity, of native genocide, the transatlantic slave trade, and the racialized system of chattel slavery. Among its objectives for the use of these reparations are the restoration of the historical memory and cultural heritage of the descendants of enslaved Africans, the enrichment of historical and cultural knowledge exchanges with the African homeland, and the rehabilitation of intergenerational psychological trauma which affected our populations. At the 46th meeting of the Conference of Heads of Government of the CARICOM in February this year, CARICOM heads proposed to place more emphasis on direct engagement, advocacy, and negotiations, including strengthening partnership with the African Union in treating with this matter of reparatory justice. I expect that in this matter, in which we have common cause, we will have the support of our friends and brothers on the continent in having it included in the agenda of the Commonwealth Heads of Government, the CHOGM Conference in October 2024, and other international fora to build momentum behind this very deserving matter. I must share with you that shortly after my return to Trinidad and Tobago from Ghana in March 2020, we were struck by the onset of the COVID-19 pandemic that hurt us all. During that period,
when there was much uncertainty on how we would cope and manage the devastation of the pandemic on our economies and societies in CARICOM, countries in the international community, many, including our traditional partners, spared no expense to hoard all of the very resources that we needed to help ourselves survive. They did not hoard it for us, but rather for themselves, for the benefit of their own populations at the expense of the people of the developing world. That pandemic showed us, if we didn't know before, who our real friends are and who our family is. And then at the height of the pandemic, Africa came to our aid with the support of His Excellency Cyril Ramaphosa, President of South Africa, His Excellency Nana Akufo-Addo, President of Ghana, and His Excellency Uhuru Kenyatta, then President of Kenya. I, as the then Chairman of CARICOM, was able to broker an arrangement with the African Union to allow CARICOM member states so desiring to access the African Union's African Medical Supplies Platform, the AMSP, to secure vaccines, which allowed CARICOM countries a pathway to survival, a life and livelihood at a time when it seemed like mission impossible to access those products even on commercial terms. So you have some insight into my resolute confidence that through our sense of kinship, we can indeed take up any challenge. We will honor our past achievements, and we shall chart our course to a prosperous future together. In similar fashion to the recently returned Ashanti artifacts looted from the Great Kingdom during the 19th century, and which are fully now on display in their rightful place at the Manhaya Palace Museum, the strength and spirit of the Ashanti people live in the people of Trinidad and Tobago. The exhibition of these artifacts is timely and is the name given to the exhibition, Homecoming, Adversity, and Commemoration. It could not have been described better. These artifacts include the royal stool, which belonged to the Asantehene Kofi Karikari, the 10th Asantehene, which was lost to the British in the same way that Asantehene Kofi Karikari lost his son, Prince Kofi Enti, who was eventually taken by the British to Trinidad and Tobago and exiled in 1881. Prince Kofi Enti later went on to design and build a signal station at Fort George in Trinidad in 1883 to aid shipping navigation, which Your Royal Majesty, you had the opportunity to visit that structure, which is still there on the mountain top in Fort George. We in Trinidad and Tobago, we emit, like that signal, the spirit that brings us together and points the way to a shared and prosperous future. Asantehene, since your ascension to the Golden Stool in 1999, you have worked for peace and stability of the Asante people, and of Ghana, and of Africa, and of your diaspora. You have been an agent for the development of your people through your work to attract investment and resources for the provision of social services and infrastructure for education, healthcare, water, and sanitation. You have provided counsel and support to the government and people of Ghana in times of crisis and urgent need. And you have refined the role and image of the modern African monarchy while emphasizing the great value of traditional norms. As we in Trinidad and Tobago celebrate with you today the silver jubilee of your accession to the Golden Stool and reign as Asantehene, monarch of the Ashanti Kingdom, I hold out to you the abiding admiration and best wishes of the government and people of the Republic of Trinidad and Tobago for your personal well-being, good health and that of your family, and the peace, progress,
and prosperity of the chiefs and people of the Ashanti Kingdom and all the people of the Republic of Ghana, from all the people of Trinidad and Tobago. We thank you so much. Our special guest of honor, the Prime Minister of Trinidad and Tobago, Dr. Christopher Rowley. Fei ana Otumfour atu nana Asantehene se yemamba awampai ena Fei, the Prime Minister of Trinidad and Tobago, Akufo-Addo Hanso. Fei kumawu mahine Berma Safo Chinebu Akuduya and Afei Chibotom Mahine Nana Tachi Free Ajay Boko Bearman and Afei Dasabre Kwaku Barton III, a new job in Mahine. And of course, the chairman of the 25th Anniversary Planning Committee, the Mahine of Asante Jobbing Traditional Area, Nana Otu Sebo. Enti yeguso hwese ebre ebesona omampani na nado danko Akufo-Addo enso ede nano disem beba na Ghana for any area nyina ate nenka sisi a Prime Minister ono ene wo Trinidad and Tobago ena wono so ede nano disem ebetudwa odikan ede aseda na se ema Otumfour se woto ne nsafre no ese edwabo kakraka wei Mfinsha Mako Edrunu enum 25 years the silver jubilee celebration wono ena auto ne zafre ne so titire ne a wometena epono eti emfa emanu eno achi eno chirechire mu pa ayonkofa eda Asantehene ene Trinidad and Tobago enim eno achi kra okasa efa dwadie ehu ensem chese nokre Asantehene ene Trinidad and Tobago edi edwa ache efi tetentire de ebeto to semra na eyade a ochirese nokre eniema dodo na ena womatimi aye okasa ya eka esise COVID-19 bye no ebese ewiase ene amansan dodo na enwuma dodo na akofom ede ahochire ene ohaw ebai wie eno san yakasa edefa ho se ene Otumfour efi 1999 a otena sikadwa esono eyade a wabone homodem pa ose asomdua oman Ghana ekramu dodo na efi Otumfour ensa eso esanse oka ahemfu ebom
Oka amai mpanimfo eba ha ni nyina ebom wo kyerɛ nokre Ghana ya asomdwe periperi ye enkoso a ekoso no dodo na anase mufa kese na efi Otumfour Osei Tutu a wotoso mienu wasan ekasa edifa emwa enam Otumfour ensa so ose ne manfo benya nsu papa anoma na efi Otumfour Osei Tutu ensem ose ne manfo benya aduane adi ne manfo ebekɔ aba asomdwe mu a ne nyina eye Otumfour a enede ebra ofo simpie ene apano waka ɛho nsɛm ɛde kyerɛ sɛ nokre n'ani asɔ papa sɛ ɛnɛ Otumfour ɛtoo ne nsa ɛfrɛ ne sɛ dwumadie kakraka yi ɛnyɛ obia ɛsɛ wɔno a wɔyɛ prime minister ɛma Trinidad and Tobago ɛsɛ wɔmmra na wɔno nso ɛmfa n'ano de sɛm n'animonyam ɛmmra mɛtae akyire a ɛnɛ wɔno nso aba abɛkasa fɛfɛɛfɛ ɛde ahyɛ ansa koraa no na welcome address nienti a yɛwɔ ha na otu serebo a wɔtɔ so mmienu ɛyɛ dwaben hene ɔno a ne san yɛ chairman ɛde ma planning committee of the 25th anniversary ɛnɛ efi anɔpɛtututu ɛdɔm atwa ahyia ɛwɔ ha na mea me nua bɛɛma kwasi pɔn wɔ ha kwasi ebra chairman ekasa ensem bensa na wote so de tudwa menim se enchete kra na omampani e de na no disem eba nti ye monitor na ye nkonkweti omampani na omampani ma menka se we de ye nyina ye ma me the beautiful Rebecca wentimi ama nti omampani nko ene ba ya ene omampani eguso eti adwam meda se me bonetewa na se de kan e kan ye no eye aseda kuya ene ono so egina simpie so hyase ede ma nananom ahemfo afei amampanimfo ene nintire na titire a oto nsa frɛ no ade sa afɛ no so onam so abɔ dwumadie tofa wɔ mfinhyia mpem mfinhyia aduonu enum afasha opem so ɛhyɛ no dwumadie ahodo a wadi ɛwɔ mu ɔka abra oyisi hɔ no sɛ ɛnam sɛ woba akame mu ha na Ghana ha no enade a yedi ntini no ma hu hia yi papa enti bra sa dwumadie ekoso no yi ma nyina dadisi ho ma wonu anuane de keka ho osafa so kura no ma nyina tirinkwa se enne akwaside ya dwumadie isi na sa akwa ye ma nyina da enti ofa so ama ma nyina tirinkwa eno akiri no oka ahoho eda ebra oyisi ho emba ahoho asabi omfra Asante nenso wabɛkyekyere wahweye ene onkuro ɛwɔ ha ebenya Fountain Town ebenya Anraga ebenya Accra Town de keka ho nyina no ɛwɔ saa ka sɛ enche bia ebenya Kwaw New Town enso ɛwɔ ha se afei ɔsan ɛka ebrɛ nso a Otumfour ɛde si hɔ no mo na wɔde ebie ɛdane a ɛbɛfa enipa mpem miɛnsa ne akyire ɔno atete mo wire mu a ɔde esi saa ɛdan yi yɛnkɔ ɔmampani na nado danko Akufo-Addo afiase na no disem ɛtudwa yɛnkɔ emra sɛ mfie aduonu mu a enum a ɔforo sikadwa adwuma papa waba abɛyɛ ama Asantehene waba yɛ ama Ghana man ɛno ne yɛaba sɛ yɛba abɛdi wo danse ɛnɛ na te sɛ Jabi Mahe, chairman of the Silver Jubilee Planning Committee, our no so ye what they took before penny ekaya no. And now in penny for free a horror ababishi our hand. And se be se never fata se meju jamu kakra wo poto mu kasa. Jobe ma me kwan ya sa na me de be koso. Second lady, the Prime Minister of the government of Trinidad and Tobago, and Mrs. Rowley, the former First Lady, Ashanti Regional Minister, the Chairperson and members of the Council of State, the First Deputy Speaker of Parliament, members of Parliament, ministers, deputy ministers of state, the Metropolitan Chief Executive,
for Kumasi Metropolitan Assembly and other metropolitan, municipal, and district executives, members of the diplomatic corps, fellow Ghanaians, ladies and gentlemen. I extend warm, hearty congratulations on behalf of the government and people of Ghana to Otumfour Osei Tutu Abebio, or Yoko PSA, on the occasion of the 25th anniversary of his ascension onto the great golden stool of Asante, Sikadwa. And I'm delighted that I'm in a position to be here to commemorate this momentous occasion, which we are marking with his beautiful wife, Lady Julia, the elegant woman from Adadientem in Ochimai, from where all good things come. I was present at Kumasi Sports Stadium on that day, when with a state sword in his hand and his kuntunkuni cloth wrapped around his waist, Bema Kwakudia swore to uphold the traditions and paths charted by his 15 predecessors, and to continue to make Asantehene a model traditional state in our country. By all accounts, he has lived and continues to live up to this noble undertaking. For a quarter of a century, Otumfour Osei Tutu II has served as a symbol of unity, progress, and tradition for the Asante Kingdom, and indeed for the entire nation of Ghana. Otumfour's commitment to the welfare of his people, coupled with his strong leadership, has earned him the respect and admiration of all. Under his reign, his dedication to improving the lives of his subjects and preserving the rich cultural heritage of Asante has been truly commendable, helping to ensure access to education for thousands and thousands of young Ghanaian children through the Otumfour Education Fund, joining the fight against the spread of HIV and AIDS, re-energizing and modernizing the institution of chieftaincy, and putting an end to unnecessary chieftaincy disputes within Asantehene are but a few of his many achievements and successes as Asantehene. But perhaps what sets Otumfour Osei Tutu II apart is his tireless advocacy for peace, reconciliation, and national cohesion. In a world fraught with division and discord, Otumfour has been a steadfast voice for unity and understanding, both within Asantehene and beyond. His efforts to promote dialogue and bridge divides have earned him widespread acclaim and admiration, making him a revered figure not only in Ghana, but also across the globe. He has continued with great verve the praiseworthy tradition of Kumasi, the long-established 17th century capital of the Great Ashanti Kingdom, being the epicenter of multi-ethnicity and multiculturalism, where Anglong, Gan, Fanti Newtown, Zongo, and many other non-Ashanti communities live in harmony. Jerry John Rawlins, his kinsman and fellow Ashanti, the second president, John Ajekum Kufuor, the third president, the Fanti, John Evans Atta Mills, the fourth president, the Gonja, John Dramani Mahama, and myself, the fifth president, the Achim and fellow Oyoko clansmen. These relations have always had as their goal the advancement of national unity and progress. By the way,
It appears that presidents come and go, but Otumfour carries on. It is these attributes that have attracted eminent national leaders from diverse parts of the global African family, such as the Prime Minister of the Government of the Republic of Trinidad and Tobago in the Caribbean, His Excellency Right Honorable Keith Rowley, Member of Parliament, and his wife, Mrs. Sharon Clark Riley, to join us at this ceremony. I say a big akwaba, a word of welcome to them and to their entourage, and to all other foreign dignitaries, and wish them a happy stay in our hospitable nation. I know they are enjoying this memorable celebration. I want to use this platform, Otumfour, on behalf of the government and all the people of Ghana, to thank Prime Minister Rowley, the government and people of the Republic of Trinidad and Tobago for the exceptional welcome and hospitality they bestowed on you during your visit last year to Trinidad to be guest of honor at Trinidad's Emancipation Day, which they have now named African Emancipation Day. I've had the privilege of being presented by the Prime Minister with a record, a pictorial record of that visit, which has been named A King's Voyage, and it is a compelling and beautiful record. Not only do we thank him for that, we also thank him for his presence here this weekend with his wife and delegation to join us to commission Prempeh I International Airport, Kumasi, to participate in the grand dinner offered by Otumfour last night at Menchia, and to be here at the great customary occasion, the Adai Kesi. But above all, we want to express our appreciation for the outstanding leadership Prime Minister Rowley is providing in our common endeavor of building a strong bridge across the Atlantic to bring the African peoples on both sides of the ocean together to strengthen our prospects of constructing a more prosperous and more united future for our mutual benefit. This is work that our forefathers began, and the African people should be reassured that in Prime Minister Rowley, they have found someone who is prepared to champion and advance that work. As we commemorate this significant milestone, let us draw inspiration from Otumfour's exemplary leadership and continue to work together towards a brighter, more prosperous, and more united future for all Ghanaians. That prominent Ghanaian nationalist, politician, and statesman, my maternal uncle, William Oforiatta, the celebrated Pa Willie, once said, and I quote, "As we honor the institution of chieftaincy, let us remember that its true power lies not in authority or title, but in service, humility, and devotion to the well-being of our communities," unquote. I dare say the reign of Otumfour Osei Tutu II thus far has been in full consonance with these words. On behalf of the government and people of Ghana, I extend once again my warmest congratulations to Otumfour Osei Tutu II on this historic occasion. May his reign continue to be blessed with wisdom, strength, and prosperity. And may Asantehene continue to flourish under his wise and benevolent rule. May God bless Otumfour Osei Tutu II, Asantehene, Asantehene, and us all. And may God bless our homeland Ghana and make it great and strong. I thank you all
for your attention. You must papa. We are going to Shramunya. Bako. You must. Angel TV, Angel Facebook The Live, President Angel of the Republic, FM, His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. And I won't say or that Frank him Otumfour Chame. Bafo Mesum Ewoho. Because it's about time that we listen to the wisdom of the celebrants, the system occupant of the golden stool, His Royal Majesty Otumfour Osei Tutu II. Professor Manuato Musumo when you baby call Trading Punyanko fan the crack NCA or non so oba and in the bebuye Sarah and so and a encanem penny John Dramani Mahama JDM one no suba ebetono into Naria was in the Bresson so one no swaba one in and I still assume Gia or my gun ekura peperia or my gun ekran in Yaguso a kayan tuma a banchilima. Ye kwa yeba etutu eniema nyina kama omampani echese Ghana ye wasumdwe wono de ogidi pa se baby Ghana fi ne baby Ghana aba bedui still asumdwe ewo ho wo kire ani so a Ghana for ye wo edema Otumfour echire the various development Otumfour enam ne nsa so wonwa ye asembisi na ye se ye kobisa abrewa Abrewane de say Abrewa baako paaka eyo Otumfour ne nanso na yekwa yekoko bisano o pay tribute to the various presidents abetna Ghana benwa so nyina kire se nokre eni nyame anim Ghana asumdua ekrayen menua kwasi wa ha awasi se oti bia me sanso yenuanom ne jef ebaaye no asat now omuguso eti edwam ewo abonten finfini ho edwam data mu ho no eho na omuguso eti a omohwe ama bibia akoso entakwasi omampani nkasa yemu no efe bia won so ote me da se me gidi se ne tofa no an no abodon afi o sai ekire eniso a owo de emma prime minister Trinidad and Tobago bra otonsa efre no afi a etwa mu no na odi nanim onyam beta dwumadi a omudi a Emancipation Day no or chese ne kwa de wadana African Emancipation Day a chese enam so or de ehye African so animonyam afei okoye no ekwane ofa so a osum no se howo egye no no ade a na niso ene osese ye nyina ye moa ne enta na chi na onna ye mampanyini ase papa afei eno ekiri no sane oto aso eka Asantehene dwumadi ahodo a wadie ne kroye a ene asomdwe a enkabomu a ode aba Asantemamu ahenie mu na aso bebia wanya na yire Lady Julian so ewo mu ekra enti Nana Addo Dankwa Akufo-Addo megidi se ne nsem nyina eye tofa eye abasobode na afei eye enkamfo a ode ema ene nani gia ene ni so a aso sesa adwumadi wono so anya kwan abepie mu bie no se Asante de wo se eye dabia no ene ni chi so eba Asante oban so a na enam nyema pa obetumi enya afri titire Asantehene ene Asanteman hono ena mana ni gipa se obenya dabia na nka ho Asante Shining Society no wakan ho aha Angel TV Angel 102.5 FM ena yeguso edi ene opemso Otumfour Osei Tutu a wotoso mienu Asantehene mfinhia aduonu enum 25 years a wotena sikadwa so ene sikadwa apie abetena abonten ema ewiase ene Ghana fo nyina ehwe no omu setemamufu ebae na eni agi obi anim sede obi maami otwe ne konwa hwese bigiri se sikadwa na ohwe wo twe ne konwa se de ogene nani no hu so wo ogene nani na de ahwe se nyo Otumfour de na ogene nani na de ahwe se
Otumfour kasa yen cross over na yenti Otumfour emra awo abafra monti mese na menso mapoto kakra na yetu yensa frɛ omo nso ate de epese yeka. Your Excellency the President and my brother, I thank you for your kind words this afternoon. I started this journey with you 25 years ago. Before that, you were my lawyer also. And 25 years ago, you were with us here at the stadium. And therefore, you've been part of this journey. And therefore, listening to you, it was more like writing a testimonial for me. And I thank you very much for that. Distinguished ladies and gentlemen, I extend traditional blessings to you all, sons and daughters of the Golden Stool, in every corner of Asantehene. I extend the felicitations and blessings of the Golden Stool to all of Ghana, and I extend the same blessings to all the seeds of African heritage now flowering around the world through the circumstances of history. And finally, I extend to the world the blessings of peace and friendship. 25 years ago, we were called upon to assume the mantle of leadership of our people. It was a call of destiny with the most profound ramifications for us and our nation. Asantehene had surrendered its might as a warrior nation and was struggling to find its role within a complex new environment. The political dynamics of the time required sagacity as much as courage. Fortunately, neither virtue had been absent from the history of the Asante nation. I swore on that fateful day to lead my people with the courage and the wisdom with which Otumfour Osei Tutu built the Asante nation. The courage and daring with which Opukwari first and others after him expanded the nation into the empire it became, and the dignity and tact with which Prempeh the First and Prempeh the Second managed its integration into the Gold Coast. I wasn't unaware of the fact that there was no Otumfour Anoche to guide us with his unusual powers, nor that the terrain in our time could not be more complex and challenging. Yet, I drew the Mpomponsuo sword in full confidence that as long as we maintained fidelity with the Golden Stool and remain faithful to the truth, we shall not, as the hymnal says, in the desert stray nor miss our providential way. Today, with the Golden Stool by our side, with all the weight of history upon our shoulders, we cry out with a mix of humility, pride. Thanks be to God, we have faced our destiny and we have not faltered nor fainted. We've been true to our oath, and we have done honor to those whose duty it was to shepherd us into office 25 years ago. Please join me in tribute to my dear mother, our very dear mother, who not only brought us into the world, but gave us the opportunity to serve our people and the world. And I pay tribute to her brothers, Ohineba Mensah Bonsu, Nyahine, and Bema Kofi Kakari. I am what I am because of the tutelage of Ohineba Mensah Bonsu, and all may have been lost if the Asantehene had not had the dogged support of the Abusuapanyi Kofi Kakari. They may no longer be with us, but I'm sure that in the eternal village where they now reside, they are filled with pride that the fruit of their labor continue.
Since we embarked upon our journey, we have had the privilege of serving with 5 presidents of our republic. Significantly, I have worked with presidents from both of the main political parties of our time. And it is a great honor to invite you to join me again in paying tribute to all the presidents of our 4th republic. We are alive to the constraints of our office and do not allow themselves to stray into the choices which only the sovereign people must make for themselves, or indeed to pass judgments for the people. Our duty is to throw our weight behind the choices of the people freely made, to counsel and even admonish as circumstances demand. Within the bounds of propriety, we are obliged to speak the truth to power. I am proud to say that without exception, all of presidents have found space for meaningful collaboration as they sought to deliver on the agenda for the people. Each one is elected on a different platform, and each comes with his own style. They may not all succeed with everything they seek to do, but I hope the people appreciate that they are all true patriots who try to do the best they can for their nation. We pay tribute to Nananum, from the overlords of the North to Nananum paramount chiefs from all sections of our nation. In your magnificent smocks and elegant kente cloths, in the dazzling adornments of gold and silver, you present the true tapestry of a culture that can never diminish. It is the harmony in diversity which we all seek. Our journey would have been of little consequence without the bonds of friendship and brotherhood we have experienced from Nananum, Name, Nime, Tobe. I am grateful for the fruitful exchange of visits, for our shared experiences. We also pay tribute to corporate Ghana for a welcome partnership in the quest for development of our nation. Although we hold our governments accountable for development of our nation, in reality, it is corporate Ghana we can look for real development. Your success is what will create the jobs our people need and generate the wealth we need. That is why we will always prioritize support for your endeavors to overcome obstacles in your path and create an environment conducive to your success. I cannot fail to pay tribute to the noble men and women who sustain the rule of law in our land and help protect our security. Nor can I forget the teachers who drive our education, the doctors who guard our health and physical well-being, and the religious leaders who sustain our moral and spiritual well-being, nor our farmers who give us food to eat. It is with pride and joy that we welcome today a truly amazing team of distinguished guests from our sister states. We welcome my dear brother, the Bafokeng from South Africa, and I also welcome the Speaker of the House of Parliament from Niger, and the Foreign Minister of Morocco and his delegation, Foreign Minister of Cote d'Ivoire and his delegation, and the Niger delegation, and the Federal Minister of Finance of the Federal Republic of Nigeria, and the representative of my brother, the Kabaka of Buganda, along with the ambassadors of the United States, the United Kingdom, and all the diplomatic members who were here. Above all, we welcome our special guest of honor, my dear brother, Prime Minister of the Republic of Trinidad and Tobago, Right Honorable Dr. Keith Rowley, and his dear wife. This is the second time we have received our brother here at Malaysia, and it follows our own highly significant visit to his country as guests of the Emancipation Day celebration last year. What does this say about
relations between our two countries. The Right Honorable Rowley comes not as the Prime Minister of one brother country. He is here as the symbol of a new Africa, an Africa beyond one continent. For years we've been weighed down by the trauma of history. Today we have the opportunity to build a tri-continental community of Africans committed to rise like a phoenix from the ashes of history. From Suriname to Barbados, from Brazil to Jamaica, from Cuba to the Dominican Republic, indeed, from the United States of America and every part of Europe where the seeds of African heritage have survived, let the challenge go for all of us to strive to overcome the mental enslavement that has kept us from achieving our potential. We have demonstrated that it is possible to offload the burdens of history and find power in the value of reconciliation. You see this also in South Africa. Contrast aid upon humanity in the Middle East because of the unwillingness to unburden ourselves of the past. So as we commence another phase in our journey of destiny, we reaffirm our commitment to peace and the pursuit of development. Education remains our priority, but probably an even higher priority must be the reclamation of our environment from the ravages of Galamsey. We cannot be the generation that destroyed the most precious heritage bequeathed to us by our forefathers to satisfy the greed of a few miscreants. For whatever it takes, we must defeat this scourge. The greatest challenge of our nation, faces is to redouble our efforts to grow our economy. Governments may come and go, but the nation remains, and democratic nations must look to their entrepreneurs for development. That is why we will continue to encourage our entrepreneurs to show their readiness to place their money where their mouth is and invest more in the country of their birth. This year is another election year. Our political leaders are already on the campaign trail, and there's yet many months of intense and combative campaigning ahead. After all our past experiences, I remain sanguine that our democracy is safe. Nonetheless, we need to remind ourselves that we cannot take things for granted, and we must be alert to avoid anything that has the potential to derail the electoral process. People need the right environment in which they can make informed choices in the interest of the nation. May we forever drink from the fountain of peace, and may our efforts in the years ahead be crowned with the grace of the living God and the prosperity that flows from our tireless effort. Long may Asantehene and Ghana man rise in glory. I thank you all. Thank you. Anam emradwe enche na kotokohene opejani na obecha na munyina opejani mu na bia cha bia otie
Robert Chobia, no, he'll be our home fair. Or Chama Penivia, no, Chobia, to be sent and so. You rather must see. Mampani, a vessel, near Wamate, the China, Yerasoria, or Vexiamo, rather must say, what Chiamaka Winara, the Samu Mitsuabiano, Yera, or Soriano, no. To be sent and so. Nelson no omoha ene ne GP afei megire se ohene no a sorry na nsa na oba sorry no ye ka bibia fa ne nsema oka ye no ho a waka akwanya a wanya ne aban a aba akro nyina asom na obia nso twe na fam de kakra afei ni eno omampani na na dokra ka ho asem kire se aman penifo anasem penifo amanyofo ba eko nanso otumfo de opemso de da ne da oho ene santi wo saade ne nsem no wo ba mfimfin ho bebe wie no waka eniema mbe miensa bi a ode asina ni so pa enwoma sua ade wonso wontumi enyi mfiri ne dwumadie mu da na afei no osan atu nani ahwe eyesabi galamse a ese obo ade bobremu niema eboa yen ema yetumi tenase na sabi na nanom ebre omogani epede mayen na ene yese no eyade a waka ho asem se yebetumi ahwe yehuye ewo saa from Goodwill tu a yede ese obo ade bobremu eniema atwa ho ahia no afei wasan aka afia yewomi se ayabato afe ono de asomdwe na wo sere na ode amagana ne obia se kabi mamen kambi amamu a yebetumi abɔ ho ban na atena hɔ no mo aban beba aban bɛkɔ Ghana de eye Ghana sabi amanyoni bie no a ɔso esene Ghana tie nyina yɛmmɔ empire afei wasa de sikadwa enhyira ama Ghana na ɔde bi nso ama Asantehene ene nenananom titire a eba ha no mo enyina santwafo nso wanye emfiri mu na henkwafo ne wɔfa asefo nkonya no fo ne wɔma eboa no ema ne dwumadie kɔso nyina no wada ɔmo ase ti ama kwese me da sesese a wo hwɛ de ne etwagu na eye ene opemso ahemfie eye manhia na ye baaye sisi a omampani na nado danko Akufo-Addo wapeja ni mu sanso na vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia apeja ni mu sanso na mehu Simon Osei Mensa apeja ni mu Samira Bawumia eye second lady apeja ni mu Mami Frema Osei Opare chief of staff enso apeja ni mu sese yeso pani dware wi a na nsuo nyina asan wo fie opemso akasa wie na ese babia adu no obie ni ho obekasa biu obie ni ho iya ye bekasa wachire yansam twofo ayere ne ye commentary ya any interviews ahora obi pese obeye na emom so obi san begina simpie so ato nanum tuo de ensam fofra betu dwane de etu adwa obia enkasa ebio obia enkasa ebio sese babia adu no empanifo dodo na be kotumfo nanso ase ye dinkra na say mi twa pruse na matwam akọ mi twa pruse na matwam akọ mi twa pruse na matwam akọ enche ye be frafa wiem na nipa dodo na ba ye me sorry sisia na mawrama bisa se efia no pa ye ba ye no eden na yesua eya mamre eya mane afe ni ye be peja sikadwa ede afi emu akọ sikadwa ye be peja sikadwa afiri mu akọ enti enche ye be sorry egina na yahwese nipa dome baaye ahemafo ahemfo asojafo aposifo adokitafo the judicial council
Seme mufu eba ye bepe ade hwefo a eba ese omo ba behwe ade omo ani so no ne omo ka so omo ba behwe no wo mu hunu ye ne omo ye so omo ba betie no eno na omo te ye ana ede important ena omo anya omo de eko na brawofi if you no pa ebedi ti semre we rewra mu adidi nkoma in total say ena hu enadwumedie. Makers are very, very successful, very colorful, and the level of unity and culture are displayed. In fact, the second time I may witness a very big event, Ewo Asantehene. The first one, it was, and also not as to say, and to see what is happening today, the level of, in fact, I will share interviews. Many Mame Bakwa, the Omabono Kosohema for West Africa, on Tipshi, and on Yankasa in Subi. But as some more kind, say, Ojidi say, United Africa, I had difficult with the political scene. We can try the traditional scene because I am for no. Etumia can boom to this extent. Say Niger, ahem for Aba, Nigeria, ahem for Aba, South Africa, Aba. Now all of them are coming in this way. It means say, you bet to me, I can't boom the traditional way. Now Abwa Amampuntua, Yahushan or Yensa etumi aka. In fact, the program has been very successful. I have faith. Now. Achese amamre ne amane de so bia kwasi broni atone de atro atwene a ye nto ye de ntwene ye Ghana ye da so ekura ya amamre mu na otekokko so mfie aduonu num a watena konwa so yi modern morning puntuo ne enkankra wabo nyina achi no wama amamre agina pi a o hwe ne de akoso a Asantehene mu menya sure say ubewura fie be obenya nipa obia abonten ho enche kra ena na cheda AP ena me yese me fa ho nipa egu abonten enya agro and so serious serious and it's been very successful and we say Yabakoso ni yakura yamamre mu na yama akoso ayefe ente sa eyira se said ye de modernity ewura bibia mu no yamamre na yira enchirima ebebo yensobo meda se enchirima yentna se ema ye moyen sobo o hwe se bebe yaduna omampani nanado okodi enkra a wokokra Otumfour sanso ena Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia enso ekodi enkra enti wuha empanifo no afiase edi enkra enche kra na Otumfour ankasa nso epeja nimu na opeja nimu enono nti enono ena we se omampani ekwa omu edi enkra ewo ho a ye peja nimu afei ena akyene no nso bebe adu ahemfo no dodo na nso esi akyene so oma esa etumpan fontom from no ye bom ye mu ewo ha pa enye asem ketua ewo aha we ye tapama hene se de medical kanka wo no fufuo nko fita ena no de bebia wo behia bia no na hu so no nko a wodanso pa fita ena wono ne dia odi enam edom pa enene etwa abehia ewa ha enche hu se ahemfo na yestati ipeja Otumfour golden stool na se say chiniye kokko esiso a etwemu ekro no sikadwano no sa sikadwano etwemu ya betwem ekono ti anje no Otumfour sorry edi echire enono ti sikadwa ena menua bema kwasi bonche se ya peja yedi abetwem tana mehu tana efi anopa ne nyina na tana enso enam ase enti yebemo hu the whole area view
the whole area view. Na wahu sɛdeɛ ahate ɛnɛ megyere sɛ Asantehene mu a wowura efie bia mu a woanhwɛ yi a wonya nnipa mmiɛnsa koraa wɔ hɔ nkwalaa nyinaa obiara ɛpɛ sɛ ɔba wei ɛyɛ haban bi a na yɛatete menim sɛ yɛnyanya ne nunum ɛka ho a ɛna akwasi ɛyɛ dɛn a wei no ɛyɛ haba nyinaa no ɛno ɛna pam sunsumbɔni biara ɛwɔ kwan mu sɛ ɔhene ɛba betwa mu a sɛ obi ɛwɔ nibɔni bi obi ɛwɔ adwembɔni bi ɛwɔ sɛ ɔhene ɛbɛtwa mu no a saa haban yi ɛtwa mu wie a deɛ wayɛ biara duro bi anka dɛm no nti ɛno ɛtwa mu a ɛsɛ ɔpem soɔ wabɛn no afei hu sɛ akyiniɛ no deɛ ɛwɔ anim paayɛ wɔ kyerɛ nti deɛ wɔ anim biara kɔ fam san sɛ Asantehene ɛna ekura kyiniɛ kɛseɛ nti kyiniɛ no nyinaa bɛkɔ fam ama naka ɔno no deɛ no ɔhene biara nso bɛgyina hɔ atwɛn no baabi a ogyina no a kɔpem so wɔbɛtwam ansa na watumi atu oto ɛde akɔ baabi a wɔrekɔ nti wɔba a nneɛma a ɛdi n'akyi no ɛdi n'anim kan ansa na waba no ebi ɛno no nti wɔn mu nyinaa ɛyɛ nneɛma a ɛwɔ akonnwa no ho deɛ ɛwɔ dan mu deɛ mpie ne nyinaa no ɛnɛ apie yɛ a ɛdi ɔhene anim ama no atwa mu akɔ nti ɔbɛkyea obiara ada obiara ase ɔbaabi a ogyina ansa ɛna ɔbɛtwa mu a wɔtwa mu nti sɛ dwumadie deɛ na wie ya na aba no nti sɛdeɛ yɛhwɛfoɔ gu so a mohwɛ ne yɛkɔ so mehyia no wohwɛ sɛdeɛ screen so te a wobɛka sɛ ɛnɛ edwa no ɛbaa papapapapapa ahemfo kyiniɛ ɛna egum temamufo a ɛbaayɛ wohu tanaa ɛwɔ mu wohu sɛ kyiniɛ no kora bi wɔ hɔ a yɛbubum ɛna ɛwɔ hɔ egu fam a ɛno yɛ ahemfo ni bi a menim sɛ ɔmokɔ deda anaasɛ afei ɛna ɔmoba bɛkɔ na mame nsɔre baako mmienu akwasi menya w'akyire megyina anim ha yi a na madi nkɔmmɔ baako mmienu wohwɛ sɛdeɛ obiara ni edi akyire no a obiara baayɛ obiara bɛhwɛ ebi obiara bɛtie ebi mehwɛ sɛ megyina ano ha yi a na mene nipa baako mmienu a ɛretwam adi nkɔmmɔ na yɛbisa sɛ ɛdɛn ɛna ɔmo baayɛ ɔmo asua ɛdɛn ɛna ɔmate awo wadaroma ma yɛni nkɔmmɔ kakra maame yɛfrɛ ɔsɛ na wofi hi na ɛbaayɛ Nana Kuyamankwa, Kenya number 2, Bengumema. Nana Kuyamankwa, Kenya number 2. Nana, if you are no pie, buy ye, Otumfour fish, Edwin, Enumni. A day now, so by him, Wesuya, Namia, Afena, Mefeba, Menso Menfim. And that's it. Yes, no, my baby, Edin Kana, my Yana, they're touching. I just what I don't quay ye. I don't quay ye. Nia Messia bebre ne se ya behwe amamre ne amane sense obi wo kra wo hunu bi da se ya bodwa kese se bi da to so me no nso obi nso wo hu se e bi kra ye di ade eda e kan ne ho ena ye ade kese ankasa eye asante man nyina ewura Otumfour Osei Tutu otoso me ensa anase nine all di na de kese yes, you know, my baby, a mamma, near my near pass on pine ne, and benchini yakasia cassa inti, and none I was say in Trima, Omunzus of Shia, Kete, dear him, Ama, ye be airborne to pine, no, beyond Siasa, a mamrani, a maniano. Nayam for my bra, I at a mamre, and none I ever boy in Trima. Nana Yadasi, oh, Michelle, the audio fear quite nimupa, Sika J. And Pendo was saying that type na and no who and Neto saying. You fret me drinking and I'm the chapter, my combat, and can you send a me too? Traditional council. I dare me who and say. They say, me sure, ma'am, I sent to memoir. Says Kajakono. Odu from my see, am I young cry young and will be who say, Yabakashi, you watching. Almost about her, yes, I didn't run my ideas on Saturday, presidential, but they were buying. I consider them who Kokra, mean who be them buried as me who be that. As another man who said, Otumfour consider no friend buying. But
yɛda ase sɛ Nyankopɔn nhyira no to no nkwa nam de wahwe yɛ ho biara ɛnyɛ mahoma no Yesu Kristo mu. Amen. Nana ɛkyerɛ sɛ ɔno deɛ ɛnɛ wahunu nneɛma na wasua nneɛma bebree ɛsiane sɛ ɛnɛ sikadwa no apie aba abɔnten ama obia ehunu sɛdeɛ sikadwa ɛteɛ timigye sɛ wɔn so wahu nneɛma dodoɔ na ɛwɔ hɔ kwasi som ɛwɔ hɔ maame nase sɛ me ne ɔkasa yi Asantehene afro apakan kyineyɛ nson ɛna esiri so atɛntɛmɛn edi n'akyi fɔntɔn from as usual ɛnso edi akyire a wɔburu mu ne nyinaa ne sɛ baabi a bɛhunu biara no wapagya ne nsa ɛkyerɛ ani so a wɔnya ɛde ama nipa pema ɛne tire ɛne atitire a ofura kyikyiri ne pinkyɛ ɛbaayɛ nananom amanhene nyinaa na brɛmpɔnhene nyinaa afei wɔhwɛ wɔn mu a ɛkameɛ sɛ mani a wɔbɔ soɔ baabi te sɛ Nigeria afei Uganda Ethiopia Kenya Trinidad and Tobago afei wɔhwɛ baabi ɛte sɛ Niger baabi ɛte sɛ Mali wɔn nyinaa aba afei America afei UK wɔn nyinaa aba ɛde wɔn animuonyam aba abɛtaa n'akyi a na te sɛ na ɛfɛ nti wɔsɔreɛ no ne aka ɛne sɛ ɔhwɛ na wada obiara aseɛ wɔhwɛ a ɛyɛ afunumu pɔnkɔ a yɛnhunu bi da wɔ Ghana ɛnɛ mmienu ɛna ɛyɛ Niger Speaker of Parliament ɛna ɛdi animu ɛbaeɛ ɔnso wamammerɛ ɛne amanneɛ ɛna wabɛkyerɛ no wotie a yɛnua yɛn director Kofi TV wɔne ɔmo atwetwe nkɔmmɔ ahwɛ kwane a ɔmo faa so baeɛ baabi ɔmo fefaeɛ a ɔmo nam fam enti saa afunumu pɔnkɔ a wohunu no nyɛ adeɛ bi sɛ yɛde no ɛfa aeroplane bi na ɛbaeɛ anaasɛ wɔtena train bi na train bi koraa de wɔhene fa anaasɛ articulator bi na ɛde ne baeɛ ɔnam fam ɛfiri Niger ɛna ɛbɛduru Ghana ha sei wei nyinaa ɛyɛ Otumfour Asantehene ɛna wobɛma yɛ ehunu neɛ ɛte sei neɛ ka yɛhunu yɛ na yɛnteɛ no no wama yɛhunu afei wohwɛ neɛ ɛkɔ so ɛwɔ hanom a wobɛhu sɛ yɛ days ne abobɔ bi ɛwɔ soro a ntoma no a twa soro no ɛyɛ akokɔ sradeɛ ne nyinaa ɛyɛ ahɔho a ɛbaeɛ ɛna ɔmo ɛtete emu obiara nso ɛsɔreɛ wohwɛ a wei yɛ abɔnten o abɔnten no abɔnten saa etwa ɛba mu nyinaa na yɛma obiara hunu sɛdeɛ tie nti wohwɛ nipa dɔm a ebegu mu ɛne wɔn a epia nti wei yɛ abɔnten mpo no mfoni bi a ɛdi kan epie ɛkɔ mmɔnten so ɛsan sɛ ɔmanpanin adi kan wɔsi kwan so kɔ kyɛda na Kwame Bedi Aku wɔsi kwan mu a ɔkɔ san so ɛna vice president ɛsi kwan mu a ɔkɔ nti wei kyerɛw ɛdɔm a ebu ebegu ha asatena megye sɛ ɛnɛ asanteman mu a wopɔ refi a nkonya enipa mmienu anaa mmiɛnsa mpo ɛwɔ fie a wei kyerɛ sɛ na obiara yɛ n'adwene sɛ meba abɛpɛ biribi ahwɛ meba abɛtie biribi ebi a metena TV ho a Angel TV deɛ nka mehu ne nyinaa nanso wei deɛ mamea memɛse na mekɔ a matumi aka no sɛdeɛ ɛteɛ ne sɛdeɛ fata nti wei ɛyɛ the full area view a yɛde ɛma wo afei wobɔ wura fie ha still ɛyɛ adeɛ a yɛgu so ɛka nkyene nti abɔnten red carpet no wonam so a na wodi awuram ahemfo no aba ama ayɛ fɛ wɔdɔ ɛne ɛnkambɔm nti apɔtuo mu a ɛna yɛgu so etu ɛwɔ ha Otumfour sɛ wɔno deɛ n'asɛm ɛyɛ baako amanyɔfoɔ ba ɛkɔ amanyɔfoɔ ɛba ɛkɔ nanso ɔno ogu so ɛte hɔ deɛ nyinaa deɛ hia yɛ ɛne asomdwe ɛbrɛ a yɛkɔto abɛyi ɛbrɛ a yɛboaboa yɛn ho akɔto abɛyi yɛnhwɛ sɛ yɛde asomdwe mapa ɛbɛtena ɔman Ghana mu ha na mpanyinfoɔ ahodoɔ ɛbaeɛ no ɔmo aba ama ayɛ fɛ ɔmo aba ama ayɛ nika ɔmo aba ama ayɛ akɔnɔ obiara nso aba abɛkyerɛ ne dɔ ɛne n'ahofama ɛde akyerɛ sɛ nokorɛ paa sɛ adeɛ ɛfɛ adeɛ a ɛfɛ no ɛfɛ yie papaapa wɔhwɛ akyea mpoma ahodoɔ ɛbaeɛ a ebiara kyiniɛ no ebiara wɔ deɛ yɛayɛ design a yɛayɛ ɛwɔ ho akyea mpoma no ebi yɛ anomaa ebi ɛyɛ ɔsono ebi yɛ nipa ti ne kura ebi yɛ baako ebi yɛ mmienu ebi deɛ ɛyɛ ɔbaa ebi deɛ ɛyɛ kraman obi deɛ ɛyɛ kraman a egya ɛsan tua n'ano and
ushe weya ena no pa medi kan ka se ye ma no entena se na wo mu sua de is answer this is the time so wo tena se wo mu sua de a obehu amamre ene amane me ne ma me ba akudi nkomo sesi a wo hwe ni mfi a me nsura mema ni mfi sha be eduo watwe o kire se watena se ache abeto se semre we ne de to so me ensa a wahu sikadwa na eye na ho apa eye na niche se enen so wahu sikadwa enti na hu se me ba ye ma besua de e na wo so wasua de na wo a wo hwe ye so no wasua de enokre adesua de ene yesua bi papa na baby a wo free ene baby a otie bia no ma amamre ne amane ho ehia o sanse mpani se wo refri krom hene abani a oyira adwabo ase ne senti ne nyina ase ene se obesua wamamre ene wamane se de ene Ghana nyina eso atumi aba abedu ha se no na oka nipa ba ha no eno kwasam se we kura no omosisi ekwan ni bi tinye babia na obetumi efa ebaaye ti nipa peso obewura ha ne no omnyina ne tumi wura ha no ma emframa kura ka be de se ye behome ebie afi ye de bawie ye hwe se bambo esem so no ama se na osi hunu ene bambo ensem ama ene bambo sem no se ena osi ehunu no ekoye asrafo aprosifo afei ohunu the security agencies na ohunu obia wa ha edu ba bi kura no munyina sorry ya omoto santene ekoche a Asantehene se na osi hunu bambo sem ene Minia efi ahenemachi be no miensa ye be PM ewa ha na Ghana Police Service na the Ghana Armed Forces ewa ahadida na anopa ohwe parade a womo ye ene nsama mu a womo boy na asojafo ne di kan ema enwom ne so se womo hyejama womo kire se emema ma wo krom na womo start ye na posifo ni so mehu yan se asojafo na ye gentle gira na say yes eba jama dia wuntimi ntu Ghana Police Service da bi womo hyejama na ma afa asojafo na obi a pocket ejina ho obi a pocket jina ho na efi anopa na ye briefi womo na awie ye no ene ye kire wo bia se wo begina ha aha wo begina ha no kre ene se womo ye ama ye fe na Police Management Board POMAB members led by Inspector General of Police IGP Dr. George Akufo-Addo wono ankasa leadi ni team no eba opemso enanso eba bechiana na efe na omoba no enye aposifo ntade tuntum no na omo hyeye ena enye tuntum ni fitaa no ena omo hyeye na emum we ceremonial dress na ohwa eye brownish color kama ena the Police Management Board no womu nyina IGP leading team no ebaye sanso ena the Ghana Armed Forces in penifo nso elidi womu team edo mo baye security no Ghana Fire Service ewa ha Ghana Ambulance Service ewa ha Ghana Immigration Service ewa ha almost all the security agencies available wa ha enye so mo ba so be bo ban keke na emu me yade a womo ba bambo ne echi no eba opemso enanso ebe chia opemso ema opemso etiri nkwa esere nkwa tenten ede ema no enti uti se opemso kasa no okan se no kre ye kasa na mamu efe ye kasa na hinwa no efe akono obi ade hoahoa ne ho eye nipa atwa ne ho ahia no eno ne hye ne nkran womo ka ne ho boa no ye se ye kwa akoye hell konfo anoche what kasa wie ya na sika esu na sika aba o se enkwala ngo mesua edana koma so wo bo ma na the corporate institutions the government institutions ba ne nanso aba beboa no security wise de enemeka say maintain say yes obi mobile phone na ira ma ya announce kra ama ya che no ba akwa atwa amasum na yesensem troni bi mpo ayi bi esi ne camera so ya de ketwa atofom ama nipa dom wo bi ahu e de akọ ama ya ye ho announcement na we kire say ene bambo ho nsem asipi asita e wa ha obi ati anya ne ya obi ayam anya ne ya Ghana Ambulance Service nso ebe park ye efi anopa obeten wen aye kwa aye ba ni nyina no na eyade a obia aba bedi ne dwuma kwase mamenka we kan
the Zoom Lion Company Limited. Me buy a idea me who no cre ye ba no pa aduane a ye koto ye insu a ye nom ye wo within every minute na omo de rubbers ahihya wo nsa no maba me pacho rubbers na ededa ha no monsesa maye me pacho bola na ededa ha no monsesa maye na ya ade a che se ye mpese ye bewie no na efibia ewa ha enti Ghana Ambulance Service Zoom Lion Ghana Limited nso abebo adwuma metimi aka cho se asatnam efibia eniha efibia eniha bibia akoso kama bambo de emeka se eye top notch ewa ha efe eye kama ene bibia akoso ntimenu obisa ya eminim se enche na nonum ene fa aboa ne sa na nonum ne fa enche na opemso nonum ne fa kura abo atra nonum ene fa abo atra nonum ne fa abo atra enche ko akakra na nonsia abo nonum abo apa ho sema aduanan enan enche na opemso epeja ne mu sikadwa no na eno so epeja ne mu na akọ na ese ene ye hu bi da ne tetefo ne hwehwe ye ne omo peye Otumfour enene wote apakan mu Otumfour apeja ne mu eti apakan mu ekọ enti Otumfour edi nkra wakra ne manfo na obia pese onya the feel of Otumfour obia pese Otumfour nhira ne ebi fa ne ho edu ba bia na wagina na wadi nkomo onso te apakan mu so edu ba bi no wagina we odi nkomo minimo nipa wone no edi enkomo ewo ho enti odi nkomo na wabo ni tirinko na wakasa na wabo ni tirinko akasa na wabo ni tirinko Otumfour apeja ne mu dikiri se wapeja ne mu sikadwa nso apeja ne mu a ene oko Otumfour apeja ne mu a ono nso ama ene ohwe apakane a ohene etena mu no a wose ye friend sebo pakan sebo pakan aha we sebo pakan yes ena otimo no na sa pakan wose edanso ewa pakane a ewa konwa no ho nyina mu enya de a watena mu so eda eso so cha pakan a otena mu bia no kwasem ni ye kogina ho ne wonkodi ho nkomo no na kire se apakane a wato ombo ase aheda ede emresantene na aye se ene ohene ebetena mu nti sebo pakan ene ohene otena mu ede ebedi sa mfinhia aduonu no mu na ma sa 25th anniversary celebration enana ne pompon so no ankasa konenso no 24th year November this year ya no obedi the odebetwa to bra the comeback of or the return of Osei Ajman Prempe. Okay. Sir Osei Ajman Prempe. Airport atono no. Yes. Bra yesadene ba nimfie haso ebesi 24th November 2024 yi enti eno na obedidi atwa to kra awasemi ntwa no bigiri so Otumfour nkomo bo no afi na mehu ba bia na wodi nkomo na one yenuanum nijefo a ebaaye no na meje di se na one om edi nkomo sanse owura ba bia fru ponko no ejina ye na eho na Otumfour ejina ho ache wajina ho ache bi obi ayi ne mobile phone obi a pese onya Otumfour wode ne nsapem ne bo wasakakra ba woso ne nsam Otumfour woso ne nsam kakra watch aha we obi atene ne nsa aha enti Niger some guys Niger openi kase ofiri ho ebaaye eno na Otumfour achia ne nsam eni no edi enkomo ewo eho a efe ama ohwe Otumfour hwe ne nsa nnum no efiri ni nyina bibia sika hye ho enti kyerese ne de eju se ne nsa no wo maso a emodu se ka ote form a se be ote akonya so a ka yeso ne mu nanso onam soro no sense we gold pa pure gold na ehihya ne nsa saa no enti wo baso kakra no de ato ho kyerese twe ne papa na ne nsa no efri kokromoto no kopim kokromutie no ni nyina so no sika hyehyɛ ho o hwɛ ne ti a sika na ebo afei ne nsa ekro ni nyina afade na afa no
ɛkɔpem kyawkyaw a ɛhyɛ no nyinaa no ɛyɛ sika kɔkɔɔ sɛ ɔno nso anya akwanya a ɔkɔ na wakɔ akɔsom ɛde anidie sɛ fata akɔma Asantehene sɛtena a ɛbɛyɛ a Tobi Siri yɛ a ɔtɔ so mmiɛnsa awo ahene ɛna ɔno nso ɛnɛ wabɛpie mu ha na mo sɛ ɔde n'animonyam ɛne ne mpayɛ ɛba abɛta Asantehene akyi na wabɛsom ama sɛdeɛ amammerɛ ne amanneɛ ɛteɛ no enti Tobi Siri ɔtɔ so mmiɛnsa ɛna saa bere yi wohwɛ no sɛ ɔno nso anya akwanya a ɔkɔ na wakɔ akɔsom ɛde anidie sɛ fata yɛ a ɛdi n'anim a wobɛhunu sɛ ayowa yɛ a ɛyɛ gyentia baako ɛhyɛ aseɛ na afei kukuro esi soro na kyerɛ sɛ wobɛtumi aka apele kyerɛ sɛ ne kurom aduane kyerɛ sɛ ne principal dish kwan yɛfa so a yɛ prepare no sɛneɛ ɛteɛ ɛna wɔhwɛ no me nuanom anlofoɔ sɛ mati a na mo akɔrɛte yɛ ɛwɔ Facebook enti yɛhunu dentia ɛne yɛhunu ayowa anaasɛ mokyia yɛ a kukuo a yɛnoa mu esi soɔ ɛna afei bankuta yɛbɛka sɛ the security apparatus no mu mpanimfoɔ naano ɛna saa bere ɔmo nso akɔnya aba a ɔmo ne ɔhene ɛkɔ na akɔ akɔkyea ɔhene baabi a yɛasie yi ɛnɛ yɛma wo neɛ ɛsɛ na ɛfata sɛ wobɛhwɛ woammɔka koraa sɛ ɔhwɛ NGTV kɔ so ɛne yɛ ntena Otumfour eguso eti napakan mu a okon kakra ha Otumfour de asana to fam Otumfour ene ti apakan mu a ene edie afi wodi asa ewo ho ya peja etuo me hu AK-47 ba ko bi wo ho enya asem ketwa Otumfour ene ti apakan mu a ye him no nana won kwaso Otumfour ena ye him no ewo hɔ a enye asem ketwa edu baabi a na wawoso ne ho kakra na wagye nkyia edu baabi a na wawoso ne ho kakra na wagye nkyia baabi nso wɔ hɔ a ahemfo na empagya wɔ mumu wɔn twɛn sɛ Otumfour ebepagya ne mu no ɛyɛ ade a wɔn nso eguso ɛyan akyene a enye asem ketwa nkrɔfo edi asa ɛwɔ hɔ paa enye asem ketwa kra nokrɛ ɛne nyame anim Otumfour eguso yan akyene ɛwɔ hɔ yan akyene ɛwɔ hɔ Otumfour apagya ne mu sikadwa enso apagya ne mu ɛnɛ mo a mohwɛ Angel TV mo a mohwɛ Angel TV mo behu sɛ ɛnɛ amammerɛ ɛne amanneɛ kama paa ɛna etwagu ɛwɔ hɔ a enye asem ketwa enti enye asem ketwa kra amamre efe amamre eye kama amamre ene amane ena etwa Otumfour eguso eti n'edwa so ewo aha
Enti wugu so share Angel TV ashene nso se obetimi de wadwe mpo no aba yakwa wieye dodo eba ye ne yebeje bre na yakenkan mo messages ni nyina e di amount ene Otumfour wonu yo wosi mu nyene wosi mu nyene na so hwe go slow na wona mu na esese wochia ne manfo na o me ba ne nan so no ebi e wo hɔ a wono so e ka insurance e di e che Otumfour se na koma so ade ene se Ghana asumdua ye kura no ebekɔ so ahyɛ yɛn nsɛm ebekɔ so ekura yɛn sɛnea ɛsɛ na ɛfata ɛni ti ɛnɛ ɛdɔm a epie ebegu mu ɛwɔ ha no na ɛnyɛ ɛdɔm ketewa ɛkura Otumfour Osei Tutu a ɔtɔ so mmienu Asantehene nana nkwa so yɛbɔ odin na yakɔ ha yɛn ntoma ɛnɛ ɛtitiriw ɛne ɛne ntini ɔmampanin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ɛne the Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia PM ewa ha sanso and Chief of Staff PM ewa ha Mame Samira Bawumia ono hokani anase nikunu ene Vice President eba ha sanso and Dr. Matthew Opoku Prempe aka Napo ebaye Simon Osei Mensa ebaye John Jinapo ewa ha dodo na edom ne de dodo na efi ahemfo tepa manhene ewa ha pechi number 1 number 2 ewa ha na efe amamre ene amane a etwagu efia nopa na beto sesemre makache osese ene wa ma oba amehwe Angel TV na wanhwe sikadwa na enya sam ketua etuo ba akwa ya to sesi ade se asase kura awoso asase awoso na etuo no ena wo hwe ya yedija Otumfour kwan Otumfour ena all sentin ene ohun se chiniye ni nyina awoso chiniye no emu woso na hwe Otumfour chiniye no so a akese miensa ni nyina danso ni nyina danso eye nan po enan Otumfour chiniye ene enan na ohun se edim ewo aha no enan no ni nyina danso different with the colors the yatro womu designs na womu ni esisi na pampamu ni nyina no ebia esono na amamre ene amane efe asante eyoman asante amamre efe asante amamre akono asante amamre enika ene ena Otumfour apagya ne mu ohwe chiniye na ekọ ni nyina we ye doma afe na bia sorry ayo madwen se omo ekọ dom dodo na asori a womo ekono ena o hwe wom ewo Angel TV eso obetimi de wadwen mpo na aba eye Angel TV Facebook live ena ye streaming ewo eho nti ebre ekoye nim no mekenka messages ni bi e ama na ahwe enipa dodo a monso mobile etimi ebehwe ebi nti odi wadwen mpo na eba mekenkan edi ama ewo eho anakoba na eno no nipadom na ena eguso eko mako ebi ko na girls nso wo krom o girls nso ba ya ma menka no nka ho girls ba pa we die we kuma se flowers back and front ni nyina wo ho nti wo so 2024 no so ye de bi be fi ha ba asante mantem ye ba ye benya ni pa ewa ha sanse ema no egu town ema na ba ema no ewo system ne mu pa enye asem ketwa bambofo nso aba ama ayefe na ahemfo ne de akono nika efe Otumfour epeja ne mu enye ne onu ye ochia ahemfo no nti togbe siri ena ene ochia no ewo ho nti babia wadu eno no Otumfour eguso echia baby obedu bia na ahemfo ni nyina peja omumu edi amano baby obedu bia opeja num osa nti obia apeja ne nsa eyi edwem obia apeja ne nsa eyi no edwem kama obia Otumfour ena edi asa no Otumfour edi asa nana wonkwaso imfinhia eduonu enum Otumfour enene odi asa ewo ho kama osori ye ekosema be edu enu waji tuo no wapeja tuonum e de akere
apagye etuo no e de akyerɛ wasan e de etuo no asan ama ɔde etuo no de asa wasawie ebu ne mu ase kakra ɛkyia ahemfo a ene ɔmo baa ne nan so ebe sra no ebe ma ne tiri nkwa ebe ma ne mo eno eyo ensem mfinhyia aduonu enum ne asomdwe mapa ɛna santeman yɛtwa yɛni ne yɛbu nkɔmpo bia ɔde ɛma yɛn yɛto abawie wese menteme ho ase na ayɛ witi nketenkete ne ne namase a obɛte yɛse a ɔmaforo kɔ hia ɔmaforo abedu asanteman mu Otumfoɔ ɛkasa na wɔto n'anum tuo na wɔfrɛ kwakuwa mu pa na ene asomdwe mapa etimi aba sɛ wo ho abrante bi wɔ short nim na nanim te sɛ ɛnkane mampani JJ Rollins na enye obi a wɔno ane ba wo ho abrante na wɔsɛ ne papa wɔne ne nua ba Dr. Zinato ɛna ɛba ya wohwɛ a enkrofo hu no kra na wo nim sɛ Papa J na ase aba na we ya Papa J Junior opemso agina hɔ ɛna wodi asa opemso agina hɔ ɛna ene wodi asa manim Dr. Zinato ɛna ɔno so apagya ne nsa eyi opemso edwam a enye asɛm ketewa na ohunu sɛ nika akɔnɔ efe baby obedu bia na obia ama ne mu so wakyea wadi asawie ɛna obia ama ne mu so a ene obia ɛkyerɛ no nsɛmtwerɛfo a yɛba yɛn so hu sɛ adwuma ne deɛ ɛno a ɛna yɛyɛ ɛwɔ ha ɛnyɛ asɛm ketewa obia pɛsɛ ne camera ɛnya ɔpemsoɔ obia pɛsɛ ne camera ɛnya ɔpemsoɔ nti ɔpemsoɔ ɛna nhunu no ɛwɔ mu a wosi mu sema bɛ edu enum nie baabi a na wɔte a opagya ne mu sɛ ɔkɔ no nokorɛ anka yɛ kwantia nanso ɛsɛ sɛ wɔkyea na ɔne ne manfoɔ ahemfo edi enkra esan sɛ yɛbaa ne nanso enti sɛ wo sɔre apagya omu a untimi ensɔre wakasa enkasɛ wo kɔ kɛkɛ obi bɛka sɛ ɛne me kɔ ɔpemso fie no ne bufu mi enti ɔpemso kra ɛsɔre egya me hɔ dabi amamrɛ ɛne amaneɛ obi ba ofie a wama ne bresuo wama na konwa watena se yɛdi amaneɛ wasan sɔre akɔ ne nan so akɔkyea no ama na kɔ aba wabisa na kwan so nti afei ɔsɔre wo pagya mu ɛsɛ wo kɔ a na ɛsɛ sɛ wo ne di nkra ɛkyerɛ ne nti a wapagya ne mu nti ɔpemso pagya ne mu no na ɛsɛ sɛ ɛtitiriw adehyeɛ ɛne ntini a ɛnɛ wɔn baa ne nan so ɛbɛma ne mo ɛne yɔ nkabom asomdue a wɔde akyekyere asanteman mfinhyia maako aduonu enum nie no na ɛsɛ sɛ ɔno nso ɛkɔi ɔne obia edi nkra na obia nka sɛ ɔpemso asɛ wadwa kakra anasɛ ne buafu ɛni nti ɛna bɛɛ sema aduonu dunum nie ɔpemso hwɛ a ɛyade a asɛ ɔkɔ round baabi ofi aseɛ no wɔfa nifa so ɛna wakyea ahemfo a ɛwɔ ne nifa so ne nyinaa na ɔbɛka sɛ ompie yɛ afei benkum so ha na ne yɛte no aha ɛna pɛkyi number 1 pɛkyi number 2 ɛfoɔ no na wɔte ɛnɛ afei ɛna waduru ha ɔpemsoɔ ɛkyea wɔn ba nti ahemfo na ɛbaayɛ ne nyinaa ɔkɔ kɔkyea dignitaries no mpanifo ɛbaayɛ no ɔkɔ ɛkɔkyea wɔn ɛnɛ afei ɛna ɔba ne benkum so na ahemfo ɛtena ne benkum so nso no wabɛkyea wɔn na wakra wɔn korakora ɛbrɛ a wɔtutu ne nan akɔi ɔma ɛte adwa so ɛde ɔmo adwa ɛbae ebi ɔma ɛte ɛnwoma so aha nti hu sɛ ɔhempɔpore enu ne so Otumfoɔ mɛn no nti agya ogu so ɛte n'adwa mu Otumfoɔ bɛn ne pa ɔno nso bɛpagya ne mu agyina hɔ ma ɛnɛ Otumfoɔ aba ne nan so nti Otumfoɔ fi aseɛ ɛwɔ ne nifa so ɛna wɔde nan mu ɛkyeaeɛ baabi obeduru ɛsɛ sɛ wɔkyea na odi asa wɔ hɔ kakra na wadi nkɔmɔ wɔ hɔ kakra no na wɔdu a na wagyina na wakyea na wadi nkɔmɔ na wawoso ne ho kakra baabi wɔ hɔ a wotumi hu sɛ aha deɛ na ehia sɛ wɔgye ne tuo na ɔde ahyɛ ne nsam na wama so odidi asa kakra na wakyerɛ sɛ etuo yɛn tuo na emom yɛde toɔ for asomdue Otumfoɔ nana wonkwa so mfinhyia aduonu enum silver jubilee celebration no ɛno ɛna egu so a etwagu ɛwɔ manhyia ahemfie nene manhyia ahemfie deɛ amammerɛ akasa amammerɛ sum biribi adi adanse sɛ Ghana
ye wadia eje eninti esese ye hwese dan da ya mamre ye ntoto nase empem bebre ya nkrofo se ya mamre ne ya bosomsem dabi amamre ene amane eye ade a efe eye kama amamre efe Otumfour baby awadui onam de benkum so aha ena angel ye bebo ye sese no afi no Otumfour nso wodu yanim ene odu ame masori agina deda nti ene no Otumfour ebechia baby awadui wodi nkomo kakra ewo ho wodi nkomo ewo ho a ahemfo na ye hyehye wo mu ni nyina obi ate se obi ani age se wo baaye wohwe days ni so a obi ani age ye se ene Otumfour apakan a wotena mu no o se eye sebo na we ni kese pa ewo apakan ni nyina emu apakan a wo no enyina we ene kakraka ewom we eye sebo wohwe we nso a ewa eye ten ene ye di kente adwira ho wohwe a kente no be different be miensa ne esan nanim ten ene wo ho nachi enso hun se kente foforo esan eho ne nchem eso ne ono ankasa watutu nti you could see say kente a esemu ni nyina eye baako ena nachi enso ne wo ho no eso no ansa na eso no kente foforo wono ankasa ono nso no uhunu eye apakan ne yie uhunu Otumfour afade ne yie akodi a ye de atwa ne ho ahia na brafo a wo mo ewe no wo hwe ensekan akofana no etuo bi da ne nchen ama etuo no na edu ba bia osa na wapeja e de akwawiem o de sakakra na wasan e de atoho nti we de uhu na we kran so uhu ahyehyede no apemprade na wo de ahyehye ne ho uhu se emu ne nsa no we ya se ontimi mma so nkosoro emu edupa o emu edupa de gu ne nsa num ne nyina hyehye ye gu ne nsa ne komu na no ayese ye kotwa mfoni kura wo studio kakra bi a ye di gu me komu ne me nan no na me am sese ahemfo yi bre enti Otumfour de idea you could just imagine. Enti for yeguso sese ya otokokoso amane muso na ochiachia enfo eba ye nyina da obia ase no enche wode ne nchia no esi baby a wo hya ase free ye hunu se o hya ase efa ne nsanifa so na se de ye hya ye hya ase free nsanifa so no sa pepepe na oye no hya ase efree ne nsanifa so sese wadru ne bonkum so enche o hwa akana obeye some few stops na ode ni bibia aba awiye efri ho ne de na just straight na o move straight towards ye menhia nkasa ha de biabrem na ye wei aha na yadata no ekoso na otu kokoso atena so emfie aduonu enum 25 years enti afei na ne nyina eba awiye ene dey wo wie ena na chese ye kwasida ekase no a ye share ho fa ene no ne nyina abawiye ne birthday odi ye 74 years no ende wadi kan de ene dada ho di na ebaye na afi wotena agua so emfie aduonunum enra ho di na baye na ene akwasida ekase etwa ne nyina tia anase ye di ne nyina akwakogu o hwa abrafo a edi na chi a enya agro o hwe wo mu atuo ene eniema egu wo mu sikama mako enum mitimi kan sikama no mako num a esensan abrafo no obi achi apart from etuo na ekura no etuo na ekura no ebi kura etuo ni mienu enso obi achi sikama no mako enum ena ohwe ayi a ewa apakan ne wa apakan ne wa papa me kai sa oba brekum no yesuma Otumfour na wo mu eso no nse no kre ohwe bebe abrakofi ofi ase echi afiye ene asa ya odesa na I could just imagine say hey omo mre because abro drew Rollins man okay how ojinshira ahemfo ne baako ena hunu say wapra ne ho musuo nyina ena wase enhira
ede amano ahono se na ode bodua no ode bo ne moma so na ode abo na bati na ode abo na bati na wato ede akọ akire che se no me bia na se musio bia no wopra se enko akire aha eno amamre efe yeah amamre efe PowerPoint Otumfour eguso ochia ofiase ewo ni nifa so na sese onam ni benkum so a esan sempeni for say ye chia e di finifa eni ti ukọ adwabo bi ase afata utirim adesuade ba akono no ukọ adwabo bi ase a ye chia e di finifa ansa na ya chia e di akobenkum enti enkodu enkosi dwom ese udu ya won hwe ba bia wo chia fi na ese wasi dwom na akwa akọchia afata utirim fata ukoto dwom se ya peja ni mu se wan hwe a obesa kakra ane e wo a obon se opeja we na animu a eye apakan no aha ya peja ni ma na ese obesa kakra eno obedi asa se odi enkomo na be ko fi ye ka omo eson fonton from ya yes and boom at the same time no enye easy also fonton from way na ye boom they also chinye nso say otumo say osom o hwe chinye no nso a efe mesi chinye eye twene no a efe pa we say de sikadwa no eda ho na ho fefe a enye na abrantie bi wo ho ne ti no on say wadai no Otumfour opem so colors no wadai no green black green and gold no and wadai who say we ye mewu ama mesoma kosi ase nti osoma e man nso aba ene man aba ma wom obi abai everybody claim some obi abai ama ayefe kama Otumfour opem so ena yeguso a ohwe ochia se bebe adu ni de aka akra bi na wachia afi benkum so wo asi etire na ese bebe adu ni de onwunu no ato a ne sa enti ye peja ye mu na obia akọ aposifo aboban fia no pa bepem sesemre obia ahwe edi ni dwumadi ese na efata ebia se de apono yetua enesa bebe adu ni de apono yetua enesa obia ehwe se obekọ akodu Otumfour enya peja ni mu wapeja ni mu akaka krebi na wachia awia odan ne ho pa na se de aka ne de esese obia upeja umu eko anopa ye block kwan nanso megiri sese de de wo bone koye no ya asumdue enti oho abrafo no ai de okura ni tu okura de oso ne niema eso wo mu nyina edi akire wo mu ekura snap ekura wo mu snap wo mu enyanchene enso eguso in fact full as a omampani ekona ambulance wom bibia police fire service kakra wom fire for wom national security wom ansa na kwasi bro ne de beba no na ye nananom e wo kwan a wo nso fa so wo mo kwa a wo mo convoy no bibia wo mu bi bibia wo mo e kwan mu ai ana just eyefe amamre ena egusu akakakra bi na Otumfour ede ne nchia ni nyina aba awieye ewo eho akaka me kakra me hu se eye de ye nyam ewo Otumfour animu a ohunu ne center kra sisi ai no eye de ade kokosese ena yihim no ahena nanom kwa na yihim obi Otumfour na na bia de edesom eye emena ene kokosese emna na etuntum na de wo hu se yihim ne eye kokosese ene na yihim di nanim obaka se takra no ne din no de ade eye ade de som ye nana eti ejibi no menim se ahemfie ye wo peacock e wo ho saabo ye a otabu ndi me hu ye no na me fi se eye ne ntakra ne bia fi se ene ne se kakra sana etie sana etie na we are strongo we are strongo special made for Otumfour na nanom ko sana etie that's your friend say
Nana Mankwa, Nana Mankwa, Mea Namisaye, so Pengini or Heaven Prayer Network International Ministry. And I do Prof 1, and we didn't Yamin Shramo, some other boy Yanana, Fashiamana Fedodo, Yamin Shramo. Maybe I have news that my news are mistress. I don't feel news too much. Many of you send more Hasia, more boy, Angel Yamin Shramo. That's a pa. Eti ebusia for yeguso o hwe akode no a aha man se kan na na kan o akofom ena le hwe wo mo achi no mame ma won se kan na kakra omna obi a ebi die ye miensa ebi die ye nan ebi agro no oto akotwe na we ukodi agro ye di agro wa ha ebi mo aso eden ene ebi aso eden pa waso eden we na papa no me hu se abrante ba ko no ohim ni sa ha to we ye nua no ma wo pure fm na omuhim yen ewo eho eno no enti na eno ohim ni sa minimum frama ewom ba ko ohim nka be bo me naja me koto boko na de we ba no ha ayesa shield no he said e chire ne tie no now em so wunni abetra wuntimi him sanse omo ehim yes macho fonko a nti enya basa bia na edi ko him enya basa bia na edi ko m se de edom no etu oma hene asante achem domi abra nya asem hwe wahu eye sebo oma hene asante achem so osi nya asem hwe unya asem wa ena ube unya asem a ana ya kan se oyonko odo wo no obefa wasem se dokono no de akosi ya so ama obi atobi edi ti wi asimi so obi do wo a eye asuro no kan se nya asem hwe ai ti wonya asem hwe wonya asem hwe na chese abusia fo yeguso ye de ye coverage no de ebre na the aka no etefa hini ya aka no ada feed no okay a half woko enti aka esoro ho ai enti eno ana I was for yeguso baby edu ne de enyuno enya ajo ai you say the auto the ofrio ne wura se onen ton bio enti yede ni nyina eba awieye yede ni nyina eba awieye na get to apo ewo ha so far it's been very 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 successful, very colorful. Ayefe papa na amamre efe asante amamre efe na eyadia esese enchirima ebehunu bi enti esese ye kura no na kwan ye befa so a ye be kura no eno a bi ena ekosu na empani kasa aye twanitia ekasa titika asum wote na wotia na akawasum enti de ohu ye no na aye oral literature na onso aka bi de akire emma se afi apema henkron ana afi enfie mpino ene aduonu ennan bosome a na eye toso me kra toso semponi bosome a na toso enum aha edwabo kese ekoso sabre na otekoko so atna so enfie aduonu enum no sikadwa ofi etimi epie ye ema adehye enya bi ehweye womo a ebedi adanse ewo ho so edi ho adanse ema obi aba behwe enti eho abakosem ene sede etie no na obi a etumi akabi ede akire eye nema anase enchima no yetumi akabi ede akire womo enti enchiniye no ayemfo chiniye ye ka ne bribia se edibi echi sa be no ayebu no enne na wo hu no sa wo he TV no so sesi a na Facebook a wo hu no se chiye no ebisha
ɛna ebi so enti ebi edida ebi edi saa ɛna ɛteɛ ti baby edu ne deɛ very soon yetu apa ɛno no yetu apa ɛno no enti ɛnkyɛ na yɛde bibia ɛba awieyɛ na yɛgya mu ɛde amamo ɛwɔ studio enti wohɛ sɛ deɛ ɔmanfoɔ ɛkɔ na wohɛ sɛ deɛ ekyini ahodoɔ no ehim netikɔ ɛyira no a tikɔ kyiniɛ no etikɔ no ɛyira ɛkɔ no a no a na kyerɛ sɛ deɛ ɛkyerɛ nyinaa ɛne sɛ yɛde awieyɛ no a ɛna yɛde ɛba enti saa bere yɛmfa bibia ɛmmra awieyɛ wohwɛ Ghana police ɛne deɛ yɛnom na yɛbɛbɔ yɛseseɛ ɛwɔ ha yɛnom a ɛna ɛdi dwuma akyɛ sɛ yɛde ne nyinaa ɛde ɛba awieyɛ enti Ghana Police TV wɔn awie a wɔn ɛsesa wɔn nneɛma stations ne nyinaa no obiara apɔn ɛne nti yɛmfa yɛde a yɛde ɛbrɛ mu no yɛmfa mo nsi aha na yɛnyɛ mu ɛmfa ɛma mo ɛwɔ studio nnura nyimra yɛbɛdu yɛ na kyɛ sɛ na yɛ adidie ne ɔnom ne asa adidie ne ɔnom ne asa na asa na ɛnyɛ easy ti adɔfo twa wɔn nan ase paa Trinidad and Tobago for nso ɛkyerɛ wɔn bɔ bra ɛna afei amama ahodoɔ a wɔn nso ɛbaeɛ nti yɛntu apɔ mɛkɔ fi tu apɔ team a ɛbaeɛ efi nnura nokorɛ ɔmo aba abɛbɔ adwuma yie papaapa ɛyɛ technical team a yɛne ɔmo ɛbaeɛ led by Achu Lodu technician senior technician a yɛne no ɛbaeɛ saa nso ɛna Che Bafo enso ɛka ho ɛna ɛne ɔmo ɛbaeɛ IT ɛyɛ camera abranti a yɛne no ɛbaeɛ wabɛbɔ adwuma paa nsa nso ɛna Fred nso aba abɛbɔ adwuma paa mmea me nua mɛma nom Kofi TV ɛnso yɛne ɔmo ɛna ɛwɔ ha yɛbɛbɔ adwuma Ernest ɛna Sowa ɔmo nyinaa aba abɛbɔ adwuma asom yie papa owia wia na ɛbɔ nnura nsuo ne mframa ɛfa ayɛ a ɛnya sɛm ketewa anɔpɛ yɛdui na nkurɔfoɔ ɔhwɛ sɛdeɛ asɛ ewie mu anɔpa na sɛ ewie mu onyu na ewie mu nte ɛna me ne mmeranteɛ bi di nkɔnɔ so ɛno nsuo na nka ɛsɛ ɛtɔ ɛnɛ no ɛno ɛna ɛnura program no wɔn yɛ pɔn yɛ no ɔmo sɛ ewie mu ahyɛ aseɛ ebiri wohwɛ ɛnoma a ɛwɔ wiem a bɛtumi akan wɔn nyinaa etu ɛkɔ wiem wɛda no ahyɛ aseɛ ɛsesa clouds no ɛfɔm ɛnyɛ nwanwa sɛ nsuo no ɛbɛtɔ mframa no nso ano ahyɛ aseɛ ɛyɛ ampasa abrante bi kan sɛ nsuo no wɔn akyekyere de ato hɔ wɔn mutumi kyekyere wɔn mutumi kyekyere nti abusuafoɔ baabi a yɛdu ne deɛ ewie mu ahyɛ aseɛ ɛyɛ sum nti on behalf of the team yɛmfa mo nsia na yɛnam ase yakra mo